Hello students, here we are going to discuss a very important chapter of class 11 physics, thermodynamics, which is chapter number 12 in your NCERT books. First we see what is thermodynamics. Here the word thermodynamics can be split into two parts. One is thermo and the other part is dynamics. And thermo means heat. And dynamics means motion, that is movement of heat. But one question arises, what is this movement of heat? The movement of heat means the transformation of heat into mechanical energy and vice versa. That is, we may say that thermodynamics is the branch of physics which deals with the relationship between heat and work. এতিয়া আমি যদি এটা বস্তু চাও যে আমাৰ দুখন হাত আমি এনেকৈ যদি ৰাব কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাম যে অলপ দেৰি পিছত আমাৰ হাতখন গৰম হৈ গৈছে। গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছটো এনাৰ্জিখিনি মানে যিটো আমি হাতখিনি যিটো ৰাব কৰিলোঁ সেই ৰাব কৰা যিটো এনাৰ্জি সেইটো আছিলে কি এনাৰ্জি, মেকানিকেল এনাৰ্জি আছিলে। আৰু সেই মেকানিকেল এনাৰ্জিখিনি কিহলে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে, হিটলে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ষ্টিম ইঞ্জিনৰ কথা যদি চাওঁ, ষ্টিম ইঞ্জিনত কি হয়, ষ্টিম ইঞ্জিনত হিট এনাৰ্জি আমি মেকানিকেল এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া দুইটা কেছতে আমি হিটৰ কনভাৰ্সনখিনি বা মেকানিকেল এনাৰ্জি কনভাৰ্সন টু হিট এই কথাখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো। আৰু সেই গোটেই কথাখিনি যেটো ব্ৰাঞ্চত আমি ষ্টাডি কৰিম সেই ব্ৰাঞ্চটোৱে হৈছে thermodynamics. Okay, there are two ways of studying the behavior of a system. One behavior is microscopic behavior. One behavior is microscopic behavior, which deals with the study of atoms and molecules of the substance. And the other behavior is the study of macroscopic behavior. Macroscopic behavior, which deals with the study of behavior of large number of atoms and molecules of the system. In thermodynamics, we generally use some quantities like pressure, volume, temperature, internal energy, etc. of a system. And these quantities, that is pressure P, volume V, temperature T, and these quantities actually describe the behavior of the system or behavior of a large number of atoms and molecules of the system. Thus, the thermodynamics is concerned with only macroscopic behavior of the system rather than the microscopic behavior of the system. Okay, বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে? এতিয়া আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি কিছুমান ইউজফুল টাৰ্ম আমি সাধাৰণতে খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি ইউজ কৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্ম আমি ইয়াত চাব লাগে যে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি এটা টাৰ্ম সদায় পাই থাকিম এই চেপ্টাৰটোত, সেইটো হৈছে থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম। Now we see what is thermodynamic system. Now we see thermodynamic system. What is thermodynamic system? It is an assembly of large number of particles, that is atoms or molecules of a gas bounded by some closed surface. It is an assembly of large number of particles, that is atoms or molecules of a gas,
bounded by some closed surface. If we consider a gas contained in a container, then we may be regarded this system as a thermodynamic system. ঠিক আছে, the region beyond this boundary, the region of the universe beyond this boundary, এই বাউন্ডারিটো বাহিৰৰ যিখিনি মানে বস্তু থাকিব ইউনিভাৰ্সৰ সেইখিনিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, this is called surroundings or environment. Okay, ইয়াৰ পিছত থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে ই এটা গেছ পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে, কিছুমান গেছ সিস্টেম, এটা গেছ সিস্টেম বা কিছুমান গেছ পাৰ্টিকলছ, এটম, মলিকুলছ এইখিনি হ'ব পাৰে, যিটো আমি এটা ক্লোজ সাৰফেসৰ ভিতৰত আমি বস্তুটো ৰাখিব পাৰো, আৰু সেইটো হৈছে থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম. এটা থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমৰ পৰা থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমৰ পিছত আমি আৰু এটা বস্তু পাম, সেইটো হৈছে থাৰ্মোডাইনামিক ষ্টেটছ. Now we see what is thermodynamic states. Thermodynamic states. Now we see what is thermodynamic states. Thermodynamic states means the definite values of pressure, volume, temperature of a thermodynamic system is called thermodynamic states. That means the definite values of pressure, volume and temperature of a gas, and আমি gas বুলি ক'ব পাৰো বা thermodynamic system বুলি ক'ব পাৰো, of a gas is called thermodynamic states. If we have a thermodynamic system which has pressure P1, volume V1 and temperature T1, then we may say that here P1, V1 and T1 are the thermodynamic states of that thermodynamic system. তাৰপিছত আৰু এটা কোৱান্টিটি আমি পাওঁ, সেইটো হৈছে আৰু এটা আমি টাৰ্ম পাওঁ, সেই টাৰ্মটো কোৱা হ'ব ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ. ষ্টেট ভেৰিয়েবলছটো আমি যিখিনি ইয়াত প্ৰেছাৰ, ভলিউম, টেম্পাৰেচাৰ আমি যিখিনি থাৰ্মোডাইনামিক ষ্টেট বুলি কৈছো এটা সিস্টেমৰ কাৰণে, আমি সেই একেগিটা প্যাৰামিটাৰকে আমি ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ বুলি ক'ব পাৰো. আৰু এই গোটেই প্যাৰামিটাৰ খিনি বা এই কোৱান্টিটি খিনি প্ৰেছাৰ, ভলিউম আৰু টেম্পাৰেচাৰ, এই কোৱান্টিটি খিনি কি দিব, এটা গ্যাস সিস্টেমৰ বিহেভিয়াৰটো কি ডিনোট কৰে. The behavior of a gas system or thermodynamic system is called state variables. The variables which denote the behavior of a thermodynamic system. That means pressure, volume and temperature are called state variables of a thermodynamic system. After that, we see what is equation of state. Equation of state ki hoy সেই বস্তুটো আমি চাব লাগে. The equation of state is the equation which gives the relationship between pressure, volume and temperature. যদি n mol gas আমাৰ হাতত থাকে, n mol gasৰ কাৰণে equation of state ৰ ভ্যালু হ'ব PV is equal to nRT. এটো হৈছে equation of state, আৰু এই equation of state টো আমি এই চেপ্টাৰটো আমি frequently ইউজ কৰিম, আৰু সেইখিনি বস্তু আমি one by one আমি বস্তু step by step আমি সেইখিনি পাই যাম. ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত আহিব আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা টাৰ্ম, সেই টাৰ্মটো হ'ব থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম. থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হয় আমি চাব লাগে. এটো আমি ক'বলৈ যাওঁতে এনেকৈ আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ হাতত দুটা বডি আছে, সে if we have the two bodies A and B of different temperatures, and if we bring it to together these two bodies, then what happen? Then the heat flows from higher temperature
to the lower temperature. Here if we consider the temperature of body A is higher than that of the temperature of B, then the heat flows from A to B. The A পৰা B লৈকে heat to flow হ'ব কাৰণ A body temperature B কৈ বেছি যদি আমি দুইটা body contact ত ৰাখো ঠিক আছে আৰু এই গোটে প্ৰসেসটো কেতিয়ালৈকে কন্টিনিউ হ'ব যেতিয়ালৈকে এই দুইটা body equal temperature নাহে তেতিয়ালৈকে এই প্ৰসেসটো কন্টিনিউয়াস চলি থাকিব আৰু যেতিয়া ইহতৰ মাজৰ টেম্পাৰেচাৰটো ইকুৱেল হ'ব তেতিয়া ইহতৰ মাজৰ হিট ফ্লোটো ষ্টপ হ'ব আৰু তেতিয়া আমি কমৰো যে এই বডি দুটা ইটো হিটৰ থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম বা থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে গতিকে আমি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি ক'লে আমি এটো কথাই ক'ব লাগিব when two bodies are brought in together and found that there is no exchange of heat takes place between them then the two bodies are said to be in thermal equilibrium to each other. When two bodies are brought into together and found that there is no exchange of heat takes place between them, then the two bodies are said to be in thermal equilibrium to each other. ইয়াৰ পিছত আমি থাৰ্মোডাইনামিক্স এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা ল আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আমি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কথা গম পালো ইকুৱেশন অফ ষ্টেট বুলি ক'লে কি গম পালো থাৰ্মোডাইনামিক ষ্টেটছ গম পালো ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ কি গম পালো মানে এইখিনি গম পোৱাৰ পাছত আমি ফাৰ্স্ট যেটো থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ আমি ল হিচাপে ডিসকাস কৰিম আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও ল আমি পাম তাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট লটো হৈছে জিৰোথ ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স এটো থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ পাৰ্টটোৰ পৰা আমি আনিব পাৰিম now we see zeroth law of thermodynamics zeroth law of thermodynamics zeroth law of thermodynamics এতিয়া চোৱা that if we have three bodies say A B and C and these three bodies are in different temperatures then if we contact between A and C then if we contact between the bodies B and C then what happens then the A and C the exchange of heat takes place between A and C and the exchange of heat takes place between B and C and after equal temperature after if the two bodies have gained the equal temperature then the heat flow stops then we may say that the bodies A and C are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium আমাৰ হাতত যদি তিনিটা বডি আছে A B C আৰু আটাইকেইটা যদি ডিফাৰেন্ট টেম্পারেচাৰ থাকে তেতিয়া হলে আমি এটা কাম কৰিব পাৰো আমি প্ৰথমতে কি কৰিছো A আৰু C আমি যদি কন্টাক্টত ৰাখো তেতিয়া হলে কি হ'ব A আৰু C মাজত হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব কেতিয়ালৈকে হ'ব যেতিয়ালৈকে তাহাতৰ থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম নাপায়গে তেতিয়ালৈকে A আৰু C মাজত হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব ঠিক তেনেকে B আৰু C যদি বডি দুটা আমি কন্টাক্টত ৰাখো তেতিয়াও দেখিম যে B আৰু C মাজত হিট এক্সচেঞ্জ হৈছে আৰু সেই হিট এক্সচেঞ্জটো কেতিয়ালৈকে হ'ব যেতিয়ালৈকে B আৰু C ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাহে
আৰু যেতিয়াই তাহাঁতি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব দেখিম যে A আৰু C মাজত কোনো ধৰণৰ হিট এক্সচেঞ্জ হোৱা নাই, ঠিক তেনেকৈ B আৰু C মাজতো কোনো ধৰণৰ হিট এক্সচেঞ্জ হোৱা নাই। ঠিক আছে, আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি যদি A আৰু B কেইটা যদি আমি কন্টেক্টলৈ আনো তেতিয়াহ'লে দেখিম there is no exchange of heat takes place between them. If now we bring A and B together, then we see that no exchange of heat takes place between these two bodies. That means A and B are in thermal equilibrium. আৰু এইটোকে আমি zeroth law বুলি পেলাই ডিসকাস কৰিব পাৰোঁ। মানে zeroth law বুলি ক'লে আমি law মানে হিচাপে ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকৈ ক'ম if we have three bodies at different temperatures and if A and B are separately thermal equilibrium with a third body, say C, and B and C are in thermal equilibrium separately, then we may say that A and B are also in thermal equilibrium. And this law is called zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics to আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কওঁ আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ if two bodies are in thermal equilibrium separately with a third body, then they are also in thermal equilibrium. To each other. And this is the zeroth law of thermodynamics. If two bodies are in thermal equilibrium separately with a third body, then they are also in thermal equilibrium to each other. ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া আমি zeroth law টো পালো সেইখিনি কথা। এতিয়া zeroth law টো আমি প্ৰুফ কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰো সেইখিনি কথা আমি চাব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰুফটো আমি চাওঁ। এতিয়া এইটো আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা ফিগাৰ ড্ৰ কৰিছো, দুটা ফিগাৰ আমি ড্ৰ কৰিম। ইয়াত তিনটা থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমস আছে, তিনটা সিস্টেম আমি ধৰি লৈছো A, B and C. This is A, B and C. Here A and B are separated by an insulating one. Insulating means there is no exchange of heat takes place through this wall. So this is called insulating one. And the system C separates from A and B by conducting wall. This wall is insulating. Wall. And this one is conducting one. Okay. Now exchange of heat takes place between A and C and B and C till thermal equilibrium is achieved. After that, now we change the positions of the walls. When A and C and B and C are in thermal equilibrium state, then we change the position of the walls and we bring the conducting one in between A and B, and C separates from A and B by an insulating one. So here we place this insulating one which separates C from A and B, and A and B are separated to each other by a conducting one. But here we see that no exchange of heat takes place between A and B. Hence, here we find an important conclusion that A and B are also in thermal equilibrium to each other.
and this is the zeroth law of thermodynamics. আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰুফটো কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি দেখিলো যে হেখন a আৰু b টো থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাই আহা যদিও ইহঁতৰ মাজত এখন কণ্ডাক্টিং ওয়াল আছে তথাপিও ইহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ হিট এক্সচেঞ্জ হোৱা নাই এতিয়া এই গোটেই বস্তুটো আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ হলে আমি এনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি ক'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত আহিব যে ইয়াৰ পৰা আমি টেম্পাৰেচাৰ যেটো আমি টেম্পাৰেচাৰ বুলি কওঁ টেম্পাৰেচাৰ এটা ডেফিনেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি দিব পাৰোঁ টেম্পাৰেচাৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিয়া হয় সেই বস্তুটো আমি চাই লওঁ আৰু এইটো কথা তোমালোকে গম পাইছে বুজি পাইছে চাগে যে কি হৈছে কেছখিনি গতিকে ইয়াত আমি দেখিছো যে দুইটা আটাইকেইটা বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰ আছিলে গতিকে দুটা বডি আমি থাৰ্ড বডিটোৰ সৈতে আমি প্ৰথমতে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামলৈ আনি ললো তাৰপিছত থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামলৈ অনাৰ পিছত আমি যেতিয়া ৱালৰ পজিশ্যন কিটা চেঞ্জ কৰি দিলো তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলো যে a আৰু b মাজত কোনো ধৰণৰ হিট এক্সচেঞ্জ হোৱা নাই আৰু সেইটোৱে তেতিয়াহ'লে প্ৰুভ কৰে zeroth law of thermodynamics যেটো আমি লটো যেটো আসলে zeroth law সেই লটো এই এক্সপেৰিমেন্টে প্ৰুভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া এই এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা আমি টেম্পাৰেচাৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিও সেইটো চাব লাগিব there exists a quantity called temperature which is the property of all thermodynamic systems in thermal equilibrium so that temperature equality is the necessary and sufficient conditions for thermal equilibrium. There exists a quantity called temperature, which is the property of all thermodynamic systems in thermal equilibrium. So that temperature equality is the necessary and sufficient conditions for thermal equilibrium. গতিকে টেম্পাৰেচাৰটো সেইটোৱে যে আটাইখিনি থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম যদি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ মাজত টেম্পাৰেচাৰ যিটো কোৱান্টিটি সেই কোৱান্টিটি ইকুৱেল হ'বই লাগিব আৰু সেই যিটো কোৱান্টিটি ইকুৱেল হয় সেই কোৱান্টিটিটোকে আমি কৈছো টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে আমি টেম্পাৰেচাৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে হ'ব মই লেকচাৰটো ইমানতে শেষ কৰিছো নেক্সট যেটো ভিডিঅ' মই কৰিম তাত তোমালোকৰ ডিফাৰেন্ট থাৰ্মোডাইনামিক প্ৰসেছৰ ওপৰত এইখিনি কৰা হ'ব কি প্ৰসেছ আছে আৰু সেইখিনিৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যনছ IIT JEE NEET এইখিনি আহিছে গতিকে সেইখিনি তোমালোকৰ কামত আহিব বুলি ভাবো গতিকে সেইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু তেতিয়াহ'লে এই গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ থৰলি যাবা আৰু তেতিয়া এই বস্তুটো কামত আহিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ